Hello everyone, welcome back to Medco Navigator. Today's topic is Incision and Drainage from Integumentary System. These codes show up in CPC exam questions and real world coding scenarios. So stay tuned till the end. I have examples, guidelines, and CPC exam scenarios. So let's see the definition of incision and drainage. So what is IND? IND is a minor surgical procedure where the provider makes an incision to drain the abscess, cyst, carbuncle, hematoma, or other foreign body materials. So if fluid or pus must be removed by cutting open the skin, that is IND. Okay, before we code the procedure, let's quickly go through what a scalpel is and which blades are commonly used. As we have discussed earlier, scalpel is a surgical tool used to make incision, right? So if documentation mentions a stab incision with number 11 blade, means the provider usually means a sharp deep access cut. Incision and drainage codes are categorized based on the type of the procedure, that is simple and complicated. Simple IND includes single incision and minimal cleaning. Complicated includes multiple incision, extensive debridement, and deep infections. Okay, so code எதை பேஸ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா based on the complexity of the procedure, that is simple and complicated. Simple அப்படின்னா single incision, just incise பண்ணி உள்ள pus or fluid contents drain பண்ணியிருப்பாங்க. பேக்கேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் மல்டிபிள் இன்சிஷன்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்டென்சிவாக டெப்ரைட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்ஃபெக்ஷனே வந்து டீப்பராக இருக்கும். ஸோ லார்ஜ் ஆர் டீப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கம்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐஎன்டி. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரெக்கரண்ட் ஆப்சஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் காம்ப்ளிகேட்டடில் வரும். அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டடில் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் காஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்தா இட் இஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் இன்சிஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சிபிடி கோட் ரேஞ்சஸ். ஸோ த சிபிடி கோட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 10040 to 10180. First 10040, that is used for acne surgery. So the comedone removal, simple acne related cyst treatment, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் 10040 எடுக்கணும். Next 10060, that is simple incision and drainage, one of the most commonly coded IND procedures. ஸோ எப்போ இது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிங்கிள் இன்சிஷன், ஒன் ஸ்மால் ஆப்சஸ், சிங்கிள் இன்சிஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட்டு இன்சைஸ் பண்ணி பஸ்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நோ இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா we have to use 10060. Okay, next 10061, complicated incision and drainage. ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்சிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை எக்ஸ்டென்சிவ் க்ளீனிங் பண்ணியிருக்காங்க, ட்ரெயின் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் டீப் ஆர் லார்ஜ் ஆப்சஸாக இருக்குது, பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரியெல்லாம் கீ டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா then we have to pick 10061. Okay, next 10080, that is for pilonidal cyst. Okay, pilonidal cyst அப்படின்றது வந்து is a cyst near the tailbone. Okay,
இந்த சிஸ்ட்டை பர்டிகுலர்லி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 10080 யூஸ் பண்ணுறோம். அதிலே காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்சிஷன்ஸ், பேக்கிங்கு, ட்ரெயின் பிளேஸ்மெண்ட்டு, எக்ஸ்டென்சிவ் கிளீனிங்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதே பில்லானோட சிஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 10081 யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? 10140 hematoma or seroma evacuation. This code is used when draining blood or fluid. Blood is called as hematoma and the fluid is called as seroma அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹெமட்டோமா செரோமா எவாக்குவேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா 10140. நெக்ஸ்ட்டு 10180 post operative wound infection. When the surgeon opens an infected surgical wound and irrigates it அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் மைனர் டெப்ரேட்மெண்ட் கூட பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் wound இன்ஃபெக்ஷனில் வரும். நெக்ஸ்ட் வில் see the guidelines. ஸோ simple versus complicated determines the level. ஓகேவா? No separate code for packing. It is included. Okay. If incision and drainage is performed along with excision means code only excision. We should not code incision and drainage separately. Okay. This is the main guideline. And post-operative wound infection ku always we have to use 10180 or 10181. Okay va? Imaging guidance can be coded separately when it is documented. Let's see the examples now. Number 1. A 2-year-old children presents with a 1.5 centimeter abscess on the forearm. Physician makes a single incision, drains a pus and applies a dressing. No packing material. So what is the correct code for this scenario? Pause the video and mention your answers in the comment section. So the answer is 10060. Second, a large thigh abscess requiring 3 incisions, breakdown of loculations, catheter drain placement and extensive irrigation. What is the correct code for this scenario? CPT 10061. Third example, a patient returns after hernia surgery with wound infection. The surgeon opens the incision, irrigates, rubberize the necrotic tissues and leaves the wound open with packing. So what code you will pick for this scenario? CPT 10180. Next example, a pilonidal abscess is drained through a single incision. Minor curettage performed. So the correct code for this question is 10080. Number 5. Provider performs 2 separate incisions, drains multiple loculations, inserts packing and does deep curettage. Correct answer is 10081. So that's all about today's video. Thank you. Bye bye.